Good evening. Section C ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ questions ಬರುತ್ತೆ. Like they'll give you more than one house. 1, 2, 3, 4 ಈ ತರ ಕೊಡ್ಬೋದು. So maybe 1 or 2 will be self-occupied. So remember self-occupied house ಇದ್ರೆ because ಅದರಿಂದ ಏನು ಇನ್ಕಮ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇನ್ಕಮ್ನು ಶೋ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವನೇನಾದ್ರೂ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ, ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಕ್ಯುಪೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಶೋ ಮಾಡಬಹುದು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ಗೆ 2 lakhs ಇದೆ. ಓಕೆ, 2 lakhs ವರ್ಗೂ ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಇದ್ರೆ ನೀವೇನು GAV ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, NAME, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಓನ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ. ಅಂಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಇಫ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ 4 houses ಇದೆ, 4 houses like he has shown as a own house, self occupied house ಅಂತ ಶೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ, 4 house 4 house ಅದೇ ತರ ಶೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ, IT, as per IT rule, only 2 houses should be considered as self-occupied. Rest 2 assumed to be let out or considered to be let out. 10 ಮನೆ ಇದ್ರೆ 2 ಮನೆನ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಅಂತ ಶೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ರೆಸ್ಟ್ 8 houses ಅವ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಲಿ, ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ, those are to be considered as rent out or let out properties. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್, ಒಂದು ಲೆಟ್ ಔಟ್, ಆರ್ 2 ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್, 2 ಲೆಟ್ ಔಟ್, 1 ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್, 3 ಲೆಟ್ ಔಟ್, ಈ ತರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ see here they have Mrs. Shanta owns 2 houses. She let out the houses throughout the year. ಫುಲ್ ಇಯರು ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫುಲ್ ಇಯರು ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೆಂಬರ್, ವೇಕೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ವೇಕೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಇಯರ್ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫೇರ್ ರೆಂಟಲ್, ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್, ರಿಪೇರ್ಸ್ ಇದೆ, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್. ಲೈಕ್ ಟೆನೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಓನ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇನಿದೆ ಅದು ಪೇ, ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೇಡ್. So on 1st April 2022, she bought residential house for self-occupation for rupees 10 lakh by taking a loan of 7 lakh. So 10 lakh ಮನೆ ಅಮೌಂಟ್, ಮನೆದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಬಟ್ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು 7 lakhs for the rate of 12% per annum. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಾಗ, 2 ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ರಿಮೆಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ಮನೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ಲೋನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬೇಕಾದದ್ದು. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ 10 lakh ನಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, 1 by 1 we will see. ಈ ತರ ಕೇಸ್ ಇದ್ದಾಗ see, remember computation of taxable income from house property, again assessee status previous year assessment year ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹೌಸ್ 1 and house 2, ದೀಸ್ ಆರ್ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಥರ್ಡ್ ಹೌಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ಓನ್, ತನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ಅವಳು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ 10 lakhs ಅದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಥರ್ಡ್ ಹೌಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ 3 columns we have to do. One is for particular house 1, house 2 and self-occupied house 3. So it is better to write, is it let out property or self-occupied property?
ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗುಡ್. ಈಗ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಇದ್ರೆ ಟಿಲ್ ಯೋರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ದರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಶೋ ಮಾಡೋದು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಲೀವ್ ದಿಸ್ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್, ಓನ್ಲಿ 1 and 2 we have to see. ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ರೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. whichever is higher, take it for the next step, that is your notional rental value. 7,20,000 ಇಲ್ಲಿ 12 lakhs. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೀಸ್ ಟು, whichever is less, take for the next step. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ, ರೈಟ್? ಇದರದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್. ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದ ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆನ್ಯುವಲ್ ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ದ ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, whichever is higher, take for next step, that is your gross annual value. Again, if vacancy period ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ throughout the year ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, vacancy period ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, this is your GAV or gross annual value before vacancy loss. vacancy loss ತೋರಿಸ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ಸ್ ವೆಕೆಂಟ್ ಇದೆ ಮನೆ, 1 month, 2 month, 3 months, ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ ವೆಕೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಪರ್ ಮಂತ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ವೆಕೆನ್ಸಿ ಲಾಸ್ ಶೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ GAV. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಯೋರ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟು ಇಲ್ಲ, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ vacancy ಲಾಸ್ನು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಲೀವ್ ಇಟ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಅವರು ಪೇಡ್ ಬೈ ದ ಅಸೆಸಿ, ಪೇಡ್ ಬೈ ಟೆನೆಂಟ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಸೆಸಿನೇ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಟೆನೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಶೋ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, 6 months 40,560, that is your net annual value. 8 lakh minus 120, 1,20,680 is your net annual value for both the houses, house 1 and house 2. So next ಅಲ್ಲಿ NAV ಬಂದ್ಮೇಲೆ we know the deduction. Okay, deduction ಕಿನ ಮುಂಚೆ what I have to show here. Here they have given repairs and insurance paid. Remember, repairs, maintenance, insurance ಏನೇ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್, ನೀವು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಎವ್ರಿ ಇಯರ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು ದ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮತ್ತೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ಗಳನ್ನ ಶೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ section 24, which is 30% on NAV, first one. So NAV ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ 30% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಏನು ಇರಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಲೀವ್ ಇಟ್. ಈಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಾರೋಡ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಫ್ರಾಮ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ 7 lakh ಇದೆ ಆನ್ 12% ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಫ್ ಪರ್ಪಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ನಾವು ಈ ಬೋತ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 7 lakh ಇಂಟು 12%. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ, ಬಿಫೋರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಆಫ್ಟರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ bought the residential house, maybe fully constructed.
ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಪ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಏನು ಬೇಡ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಶೋ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಯೋರ್ income from house property, from first property, from second property. Self-occupied ಅಲ್ಲಿ, as we know, there will be no income. ಏನು ಇನ್ಕಮ್ ಇರಲ್ಲ, NAV ಇರಲ್ಲ, GAV ಇರಲ್ಲ, ಏನು ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಶೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಬರೋದು. ಆಫ್ಟರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಹೌಸ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಹೌಸ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, and house 3 self-occupied, which is self-occupied. ಮೂರನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. as it is minus allide, you have to deduct it. This is your total taxable total taxable value from income from house property. So ಇದೇನಿದೆ, ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಯಾವುದೇ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಅಥವಾ ಲೋನ್ ಫಾರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್, ಲೈಕ್ ಡಾಟರ್ಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್, ಎಜುಕೇಶನ್ ಲೋನ್, ಈ ತರದ್ ಯಾವುದೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೂ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಮಗ್ ಬೇಕಾದದ್ದು ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ರಿಪೇರ್ಸ್, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೋ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 30% ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಂಪೇರ್ ಟು ಯುವರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್, ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ದಿಸ್. ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂಡ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪಕ್ಕ ಒಂದು 40 to 45 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಪಕ್ಕ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಲಾಸ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಥೇರಿನೂ ಅಗೇನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದೇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್. 2023 ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದು. ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದರದ್ದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್. ಇಫ್ ನೋ, ದೆನ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾವ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಐಲ್ ಎಂಡ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ನೋಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.